హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం నాన్ వెజిటేరియన్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ డిష్ చికెన్ ఫ్రై ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా 5 పచ్చిమిర్చిని పొడవుగా చీరుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. 2 ఆనియన్స్ని చాప్ చేసుకోవాలి. 1 రెమ్మ కరివేపాకు కూడా పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత క్లీన్ చేసుకుని పెట్టుకున్న 1 కేజీ స్కిన్లెస్ చికెన్లో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. 2 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, ఇంకా 2 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫ్రైకి కాబట్టి చికెన్ పీసెస్ అన్ని కొంచెం స్మాల్ లేదా మీడియం సైజ్ తీసుకోండి, ఎందుకంటే పెద్ద సైజ్ అయితే ఫ్రై అంత బాగుండదు. అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి. పెరుగు 1 కప్పు, లెమన్ వాటర్ 1 టేబుల్ స్పూన్, కొద్దిగా గరం మసాలా వేసుకోవాలి. బాగా కలుపుకోవాలి. చికెన్ ఇంకా మనం వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ బాగా కలవాలి. అలా కలుపుకున్న చికెన్ని 20 మినిట్స్ మ్యారినేట్ చేసుకుంటే చికెన్ కుక్ అయిన తర్వాత చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. స్టవ్ వెలిగించి మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ని హై ఫ్లేమ్లో స్టవ్ మీద పెట్టాలి. ఒక 5 మినిట్స్ బాగా ఉడకనివ్వాలి. మనం వాటర్ ఏం వేసుకోము, అది దానికదే వాటర్ ఊరిద్ది. చికెన్ బాగా ఉడికాక పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. స్టవ్ వెలిగించుకుని దాని మీద బాండీ పెట్టుకోవాలి. ఫ్లేమ్ హైలోనే ఉంచుకోవాలి. తగినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి బాండీలో. ఆయిల్ వేడెక్కాక ఆల్రెడీ చాప్డ్ పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి యాడ్ చేసుకోవాలి.
ఒకసారి కలుపుకున్నాక కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా స్లైట్ బ్రౌన్గా వచ్చిన తర్వాత ఆల్రెడీ ఉడికించిన చికెన్ ఉంది కదా, అది యాడ్ చేసుకుంటాం. అందులో వాటర్ పడకుండా ఓన్లీ చికెన్ మాత్రం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఏదైతే వాటర్ ఉందో అది ఇంకా పాడేసుకోవచ్చండి. బాగా కలుపుకోవాలి ఆనియన్స్ అండ్ చికెన్. ఆల్రెడీ ఉడికించిన చికెన్ కాబట్టి అంత టైం పట్టదు. తర్వాత కొద్దిగా కారం వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. చికెన్ ఆల్రెడీ ఉడికిపోయి ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు అంత టైం పట్టదు. ఒక 5 minutes మీడియం ఫ్లేమ్లో చికెన్ని కుక్ చేసుకోవాలి. ఫైవ్ మినిట్స్ అయ్యాక అందులో కొద్దిగా చికెన్ మసాలా వేసుకుని ఒక 2 minutes కుక్ చేసుకుంటే నోరూరించే చికెన్ ఫ్రై రెడీ.